Hello everyone, how are you doing? Let's begin our lesson. And now we will repeat our previous lesson. It was about present simple, yes? Present simple we use. When do we use present simple? Of course, when our action repeats about when we use it in fact, yes, when we say about the facts. And we studied positive sentence and negative sentence, yes. Давайте кәнекей қазір барлығымыз present simple'ды қайталап өтейік. Present simple бұл бізде күнде қайталана беретін іс-әрекеттеріміз және фактілер. Енді қайталайтын болсақ, бұл жерде білесіздер, то что бұл бізде етістік бір жерлерде he, she, it, яғни үшінші формада бізде етістікке s немесе es жалғауы жалғанады. Яғни давайте бір рет естеріңізге түсіре кетейік. Present simple бұл жай осы шақ бізде I, you, we, they деген кезде бізде ешқандай естік өзгермейді, иә. Have breakfast every day. Ал егер де сіздер де білесіздер he, she, it болған кезде бізде етістік уже өзгереді, оған біз s немесе es жалғауын жалғаймыз. Ол кезде have әрине өзгереді, has болып өзгереді. Has breakfast, yes, every day. Okay, I will write breakfast every day. Okay, and now when it is negative sentence, we should write with don't and doesn't, yes. Don't we use for I, you, we, and say. Яғни балалар, біз I, you, we, say мен егер де болымсыз сөйлем жасайтын болсақ, бұлармен біз don't қолданамыз. Don't read a book. When we say about he, she, it, we use doesn't, of course. Doesn't read a book. Let's write this a here. Doesn't read a book every day or every month, every year. Of course, you should remember I, you, when it's I, or maybe you, we, they, we should use don't, but when we say about he, she, it, we should use doesn't. Yes, of course. I hope that you understood this theme. Today we will speak using this present simple, and next lesson we will do a lot of exercises. Now let's do this exercise together. Now at first, what should you do? You should complete these sentences with the present simple form with the verbs in brackets. Яғни балалар, сіздер мына жердегі жаттығуды бірінші сіздер істейсіздер, жақшадағы етістікті ашып present simpleға қоюларыңыз керексіздер. At first, you should stop your video, and after it, when you finish this task, you will check with me. Yeah. Now stop your video. The first sentence, let's check together. The first sentence, it's my brother knows Peter. Why knows? Because brother, there is only one person, and we should use knows. Sentence 2, my mother and father live in a small village. We should use live without adding s or es, because there are
two people, yes, mother and father. Балар ешқандай эс жалғау жалғанбайды, өйткені ол жерде екі адам, мама және папа деген. Yeah. And sentence 3, it's we know you. Now, why? Now, because we это көп адам, балар біз деп тұр. Yeah. And next sentence is, yeah, I like their flat. I like. You know that we use without adding s and es for the pronoun I, yes, too. Балар, сіздер білесіздер, то, что I-ға біз ешқандай s жалғау жалғанбайды. Естеріңізді жақсылап сақтаңыздар. I өзі біледі деп айтамын балаларға. Ол барлығының бастығы. Сондықтан да I өзі шешіп, ол біреу болса да біз оған s жалғауын жалғанбаймыз. Sentence 5, and you have two parks in your city. You have. Of course, you дегенді аударатын болсақ сенсіз, сендер, сіздер дегенде о жерде көпше түрі бар, сондықтан да you have. Next sentence 6, we walk to school. It takes, of course, it деген сөз жекеше түрге жатады, сондықтан да takes. 7, my friend Maria lives in Italy. Қазір осы жерде қараңыздаршы, балалар, көбісі шатастырып жатыр. My friend Мария деген кезде екі адам дейді да, бізде lives деп жазып қой, lives жазып қоятындар. Бұл жерде сіздер менің досым Мария бір адам туралы ғана айтып тұр. Сондықтан да we should write lives. Yeah. I hope that you did this exercise without mistakes and hope that you understood this present simple. And today we will talk about typical British people. Балар, бүгін біз қарапайым британдық адамдар туралы сөйлейміз. Одан кейін қарапайым қазақ отбасы туралы сөйлейміз. And now be careful, be with me, and let's start our speaking time. Yes. I said you that today we will talk about British, typical British people, and look at these pictures. You can see a lot of pictures. Yes, we will talk about typical British people, and you should make a sentence using these words about British people. Балар, қазір қараңыздар, мына жердегі суреттерге қарап отырып, біз бүгін обычный қарапайым британдық адамдар туралы сөйлесеміз дедік. Сондықтан да сол британдықтар туралы сөйлем құрауды үйренейік. About newspaper. Yes, let's use they. Общий сөзде олар деген сөзді қолданайық, өйткені көбісі олар, иә. Енді біз көп адам болғандықтан оларды қолданып, сол арқылы сөйлем құрайық. Now, newspaper. Of course, we should use олар газет оқиды деп. Қалай айтамыз? You should make a sentence after it. Let's check with me. Okay, now stop your video. At first, you should use these words, and you should use a lot of verbs which I gave you to learn by heart previous lesson. I hope that you have learned all of this news and you are ready today to make sentences with me. They read a newspaper. Яғни олар газет оқиды, yeah? About British typical British people. And garden, сад, they have a garden in their house. Next, about pizza. Yeah, they like pizza. And tea, of course, you know that English people like to drink tea, yes, which we can say they drink a lot of tea. And the last picture, it's about fingers. Это they eat fish fingers. Yeah, you can use another verbs, yes, and I hope that
You made a lot of sentences using these words, using your verbs. I hope that you did it very well. What should you do? Now, at first, remember, you should read this text, yes, at first, and after it, you should translate, no, not translate, at first you should write all of these words on your dictionary copybook, and after it, you should translate it. After translating, you should learn by heart. Балалар, бұл жерде reading time, это сіздерде көп болып отқан жоқ, скоро уже бізде басталып жатыр, иә, reading time'дар. Это сіздерде, егер reading time болған кезде, сіздерде енді не істеулеріңіз керексіздер. Біріншіден оқисыздар, білмеген сөздеріңізді алып, сөздік дәптеріңізге жазасыздар, және оны жаттауларыңыз керексіздер. Сөздік дәптерге жазып қойып, одан егер жаттамасаңыздар, ешқандай пайдасы жоқ. Сондықтан да каждый сөзді жаттап, түсінуге тырысыңыздар. I prepared 3 texts for you. Let's discuss this text with me together. At first, now we will read this text. Yes, now I prepared 3 texts, and this text is about typical British people and about their life. And after it, you should retell this text. Yeah. Балалар, қазір біз мына жерде бірінші оқимыз, аударайық. Содан кейін сіздерге мен 3 текст дайындап әкелдім. Тексттердің барлығы қарапайым британдық адамдардың өмірі туралы. Содан оқып түсінгеннен кейін өздеріңізге мұны мазмұндаңыздар. Жақсы ма? Let's read this text. Nikolai is a student. Yes. Oh, no. Nikolai isn't a student. He works in Manchester. Yes, he is from Romania, and now we will read this text. He told about these British people and about their life, and after it you will retell. Yeah, Nikolai from Romania works in a pub in Manchester. Николай Румыниядан Манчестерда пабта жұмыс істейді дейді. And British people like children, but not in restaurants, in pubs. In my pub, we have a rule, no children under 12. People in Britain drink a lot of coffee, cappuccino, and espresso are really popular. And they drink a lot of beer to men and women. Яғни, балалар, давайте бірге аударайық. Британдық адамдар балаларды жақсы көреді дейді, бірақ тек қана ресторандарда немесе пабтарда емес. Менің пабымда бізде ереже бар дейді. Қандай? No children under 12. 12 жастарға дейінгі балаларға болмайды деген. Яғни, британдық адамдар балалар көп кофе ішеді дейді. Капучино, эспрессо дегендер, олар шынымен бұл қатты популярны кофелар. Ал олар және не ішеді дейді? Beer. What is it beer? Давайте осын жазып қойыңдар балалар. Beer это пиво ішеді екен балалар. Пиво ішеді, оны еркектер де және әйелдер де деп тұр. Beer. When you pronounce, let's look at these 2 words and let's pronounce these words. Балалар, пиво деген кезде, бұл жерде пиво это beer. Білесіздер, барлық білетіңіздердің сөздеріңіз аю. Аю дегенді бізде тоже сіздер қате beer дойдастыр. But not beer, bear. Okay, bear это аю, а beer это пиво. And be careful when you say these words. And after it, you should write these words which you don't know, yeah, on your dictionary copybook and learn by heart. After it, retell this text for yourself. Өз-өздеріңізге мазмұндаңыздар балалар. Айнаға қарайсыздар ма, әлде айнаға қарамайсыздар ма? Самығы мазмұндап үйреніңіздер. Мазмұндағаннан кейін бастап сіздерде спикингді жажыдан дами бастайды. Осы сөздерді қолдану, осы сөздерді орын-орнына қою арқылы сіздерде спикинг пайда болады. Сондықтан да you must retell. Вы должны. Хорошо? Next. And the second text
Yes, of course, you know that all of these texts about British people and Alexandra. Alexandra from Russia, and he is a student at Bristol University. Yeah, he told about these British people that let's read together and translate it. Yeah, this is not a good country for smokers, and many coffee bars and restaurants are no smoking. And I live with 3 British students, and they don't smoke. When I want to a cigarette, I go into the garden. Иә, бұл мемлекет балалар темекі тартатындарға жақсы мемлекет емес дейді. Өйткені көптеген барларда, ресторандарда темекі тартуға болмайды деген ереже бар екен. Мен британдық 3 студенттермен бірге тұрамын, 3-еуі де темекі тартпайды дейді. Егер мен темекі тартқым келетін болса, мен бақшаға барамын дейді. I hope that you know all of these words because there are easy words for you. And if you don't know words, write on your dictionary, write out this text. And text 3, you should read it without me, and I hope that you will understand what about this text. And Marilia, she's from Brazil and works as an au pair in Cambridge. Au pair, балар au pair дегенді қараңыздар, бізде чосы бұл профессия түрі, қалай деп айтуға болады. Бұл жері егер де сіздер басқа мемлекетке барып, біреудің үйінде тұрып, ішінде сол үйде сіздер бір қандай бір нянка болып жұмыс істесеңіздер, бірақ сіздердің целдарыңыз тіл үйрену, сондай целмен барып, сол жақта жұмыс істесеңіздер, біреудің семьясына тұрып атсаңыздар, au pair деп аталады. I hope that this text will be easy for you too. And now you learn to tell about typical British people. And now I teach you to tell about the typical Kazakh family. Балар қазақ, біз сіздер уже қарапайым британдық адамдар туралы айтуды білдік. That they read newspaper, they love drinking tea, and they have a garden in their house, and they eat fish fingers, and they don't smoke, and what else? And they drink a lot of beer. Yes, men and women too. And now about typical Kazakh family. Яғни балар біз енді қазақтың қарапайым отбасын сипаттауды үйренейік ағылшынша. Now at first we should say about common of family. Яғни общий айтайық балалар. About Kazakh family. Now they live, you should circle one of the correct variant for you. Яғни балар өздеріңізге дұрыс вариантын қоршаңыздар. For example, they live in a house or they live in a flat. Общий қазақ отбасы. Олар үйде тұра ма, жер үйде? Әлде flat это квартира, квартирада тұрады ма екен? Yeah, you can say they live in a house. I will circle house. Yes, it's my opinion. And they have or don't have a pet. Pet это балар үй жануары. Yes, I will circle they don't have a pet. Okay, they don't have a pet. And how many children do they have? Балар отбасыда қанша бала болады? Примерно жазыңыздар. They have maybe 2 children. If you want to say 4, you can write 4 children. And if you want to say that they have a child, you should use a child. Yes, circle child. And they go to for their holidays. Where do they go for their holidays? Яғни олар каникул болған кезде, олар қайда барады? Сіздер сол туралы жазулар. I can say that they go to village for their holiday. Давайте енді әдемілеп тұрып айтып көрейік бірге. They live in a house and they don't have a pet. They have 2 children and they go to village for their holiday. Это балар общий отбасы туралы. And now we will talk about typical Kazakh mother. After it, we will talk about typical Kazakh
father. Yes, let's complete information about typical Kazakh mother. At first, the mother works or doesn't work. Of course, I choose works. Yes, nowadays a lot of women work. Yeah, now she cooks or doesn't cook. Of course, she cooks. Okay, and she does or doesn't do housework. Yeah, she does the housework, and she reads. You should write your opinion. What does she read? She reads, for example, magazine, newspaper, or book. And she watches. What does she watch on TV? I can say that she watches cooking programs on TV. You can say that she watches Kalaolam on TV. Yeah, and she drives a. What does she drive? She drives a car. Maybe she drives a motorbike or lorry. You can use a lot of words for this too. And you should think up something. Сіздер өздеріңіз ойлап табуларыңыз керексіздер бұл жерде. For example, she doesn't smoke. Yeah. Let's completely say about this. I can say that typical Kazakh mother cooks, and she does housework, and she works. She reads magazine, and she watches cooking programs on TV. Yeah, she drives a car, and she doesn't smoke. Yeah, that's all. And after it, yes, after it, we will talk about typical Kazakh father, of course. And typical Kazakh father works or doesn't work. Yeah, of course, he works. Yeah. And next, he cooks or doesn't cook. Yeah, you know that a lot of typical Kazakh father, they doesn't cook. Yeah. He doesn't cook, and he does or doesn't do housework. Maybe does, maybe doesn't do housework. If I say about my father, he doesn't do housework. Yeah. And what does he read? About my father, for example, he reads newspaper, and he watches, of course, he watches football on TV. Yeah, and maybe news. They like watching news on TV or football, and what else? Sport programs, a lot of, and you can use. He drives a car, motorbike, a bus, yes, and he plays. What does he play? He plays. Don't use. He plays. He surfs the internet. Yeah, all internet отырады. Yeah, and let's talk about father now. Typical Kazakh father. They work. Yeah, and they don't cook. They don't cook. They don't do housework, and they read newspaper, and they watch football or sport programs on TV and news. Yeah, and he drives a car, and they surf the internet. And now it's time to finish our lesson. Yes, about present simple, typical British people, about the typical Kazakh family, and your homework, of course, you should read all of these 3 texts and retell them for yourself, and you should retell about typical Kazakh family. And after it, write down, please, all the new words which you don't know, and learn these words by heart. Балалар, қазір енді сіздердің үй тапсырмасы бұл жерде жаңағы берген 3 текстті жақсылап тұрып оқисыздар. Оны оқығаннан кейін өздеріңізге мазмұндауларыңыз керексіздер. Одан кейін қарапайым қазақ отбасы туралы айтуларыңыз керексіздер. Одан кейін сіздерде білмейтін сөздеріңізді сөздік дәптерге жазып, барлығын жақсылап жаттап келесіздер. See you next lesson.